fertilizer application in soybean production. Yes, so na ce za mu yi magana kan yanda ake sakan taki wa soybeans ko. Briefly, I will be telling you the type of fertilizer you need for your soybean and also when to apply the fertilizer. Are we together? Na ce za mu yi magana akan irin takin da za a yi amfani da shi da kuma wani lokaci ya kamata a saka takin. Mutane da yawa suna da belief da cewa soybean, wake, su gyada ba su bukatan taki. Wai domin idan ko kasanka ya bace za ka nima soybean ka nome ko gyada ko wake domin ya kara value ma kasan gona. Gaskiya ne da cewa idan ka nome soybean, wake da su gyada, legumes generally za su kara value ma kasan gona ko. As a matter of fact, we encourage people idan kana nome masara, dawa, gero haka maybe consistently 3, 4, 5 years, ka introducing legumes, wake, soybeans, da wayansu abubuwa. All I'm trying to say is that if you've been planting maize consistently on your plot for 3, 4, 5 years, then there is need for you to introduce legumes to your farm. Are we together? And the reason is that, leguminous crops have the ability to fix nitrogen into the soil, have the ability to add value to your soil. Are we together? But that doesn't mean that, when you are growing legumes itself, you won't add fertilizer, you won't apply fertilizer to it. Ko da shike, in kasanka ya bace, zaka shuka soybean, wake, gyada domin su kara maka quality kasa. Bai nuna da cewa idan kana shuka waken karan kansa ba za ka saka mata taki ba. Now bring explaining nashi properly domin gane ko. Idan ka shuka soybean yau, yaya ne soybean na kara value ma kasa? Yaya ne yana kara sinadari ma kasan gonanka? Jijiyoyin soybean suna da wani abin da ana kira nodu. Jijiyoyin nan zaka ga yana da wani abu kaman boil a root na soybean. Wancan abubuwan su ne suna da ability da suna attracting atmospheric nitrogen. Domin a iska yanda kun ga ana shakan iska yanda muna ganin nan akwai nitrogen. Jijiyoyin legumes namu suna attracting nitrogen. In sun attracting nitrogen, sai a converting nashi into the form of ammonium. Ammonium din nan ne urea. Muna nan tare, sai plants namu sai su fara absorbing, sai su yi amfani da shi a matsayin sinadari, a matsayin taki. All I'm trying to say is that the root of our leguminous crop have what we call the nodule, which have the ability to attract atmospheric nitrogen, and this atmospheric nitrogen will be converted into the form of ammonium. And this ammonium is what we refer to as a nitrogenous fertilizer, like the urea we have. So the question is, when do these leguminous crops start attracting atmospheric nitrogen? It is only when it is matured enough and the roots are properly developed that they will begin to attract this atmospheric nitrogen. So when you plant your soybean today, the soybean will need nutrient, will need phosphorus to develop the roots so that the root will be matured enough to begin to attract the atmospheric nitrogen. So there is need for you to supply fertilizer to your soybean so that the root will be developed. There is need for you to supply fertilizer to your groundnut. There is need to supply fertilizer to your beans so that the root will be properly developed. And the type of fertilizer you need to supply is the fertilizer that is rich in what? In phosphorus. Because phosphorus helps in root and tuber development. Nace wani irin taki za kawo? Takin da yana da phosphorus P, number na sakiya nan kusan kana da NPK. P in nan shine phosphorus, yana taimaka ma girman jijiyoyi ko. So zaka saka ma takin da yana da P sosai, so da ya taimaka ma jijiyan soybean naka, jijiyan wakenka, jijiyan gyada yayi karfi, so da idan jijiyan ya mature zai fara jan atmospheric nitrogen yana kawowa. Nace idan baka son ka bari sai ya nisa ya fara attracting atmospheric nitrogen, akwai abin da ya zama dole sa iya shafa ma wake, ma gyada, ma soybean, domin yayin da kana shuka nan da sati daya biyu kawai zai fara attracting atmospheric nitrogen. And wancan abin ana kiran shi inoculation, processing inoculation ko. You need to inoculate your seed in order to
developed to encourage the growth of rhizobacteria immediately after planting. And one of the most popular inoculant available in Nigerian market is the Nodumax. So if you are growing soybean, groundnut, whatever type of legumes, you need to inoculate your seed. How do we do that? Look for your seed. You get the inoculant, the Nodumax. There is the gum inside, which is being referred to as the Arabic gum. So look for a warm water and put the gum inside until it melts completely. After melting, you bring your seed and mix everything together. The next thing you need to do is to go ahead and plant. That is how you inoculate your seed. There is another method of inoculating your field in which you introduce the bacteria into the soil. But that involves a lot of techniques, involves a lot of equipment for you to be able to achieve that, which for now, in this part of the world, I don't think we are ready for that. Of course, we can be able to do it, but for now, the easiest way to do that is to just look for your Nodumax and then inoculate. If you do that, you encourage the growth of those rhizobacteria immediately. Because the truth of it is that it is those rhizobacteria that will attract those atmospheric nitrogen and convert them into ammonium, and not really the soybean or the groundnut itself. So what you need to do is you inoculate so that immediately after planting, it will encourage the growth of rhizobacteria, and those rhizobacteria will help trap atmospheric nitrogen and convert them into the form of ammonium. So that is the only way to go about it. So let's go back to the type of fertilizer. Kuma kan wani irin taki za a amfani da shi ko? So the type of fertilizer you need are fertilizers that are rich in phosphorus. And number one on the list is TSP. TSP, you have 46% phosphorus, 0 nitrogen, and 0 potassium. That is high on the list. Followed by what? Diammonium phosphate, DAP. In the case of DAP, you have 18% nitrogen and 46% phosphorus. So you see, in terms of the phosphorus percentage, is quite high. When you leave that, the next one I will encourage you to look for is the NPS. The NPS has 14%. The NPS has 14% nitrogen and 31% phosphorus. And next on the list is the SSP. So you will discover that we have different types of phosphate-based fertilizer, like the TSP, the DAP, the SSP, the NPS, that you can look for to use for your soybean or leguminous production. Now the next question is, how many bags do I need for a hectare? So if you can get 2 bags, it will be enough. If you are going to inoculate your soil, then you can go ahead and use TSP. Without that, then I will encourage you to use DAP or NPS or SSP. So these are the types of fertilizers you will use. Now, when it comes to the mode of application, how do you apply the fertilizer? Now, because the planting spacing for soybean is quite small, as a matter of fact, we encourage farmers to use 5 centimeter. Now, 5 centimeter, domin ratan shuki da shuki mun ce yana nan kusa ko? 5 centimeters za ku gane da cewa shukin yana nan kurkusa. In fact, farmers da yawa ma ba sa gwadawa su shuka, za su yi layi sai ka gan ana zubawa kawai, domin yana nan kurkusa sosai. Muna encouraging mutane, za ka yi yin layi ko kuma ka introducing takinka a kunyan gonanka a day kafin shuki, ko kuma ranar shuki, ko immediate an yi shuki za ka zo ka yi layi sai kana zuba takinka. So a karshe za ku ga yana nan kama ana wasawa ne ko? Ba ma ce wasawa, domin in wasawa ne kawai za ka yi wasawa kasan kunyan gonanka kuma ba zai zama da amfani ba. So a targetin sakiyan kunyanka sai ka zuba takinka. Muna nan tare? Dalilin shine idan na ce maka ka dinga tura rami kana yi, zai zama da wahala sosai. So a yayin da an gama huda sai a zuba takin a layi ko? A layi saman kunya sai a rufe takin shi ma karan kai, sai ga shuki yana bin shi a ɗayan layi. Yana nan kamar idan na da kunya haka ko? So zan yi rami ɗaya, zan yi ja zane guda ɗaya, sai zan zuba taki sai a rufe. A gefen zanen zan sake jan wani sai ana shuka sitin ana rufewa. Idan baka yi haka ba, ya nuna cewa zaka bar sitin idan yana germinating, yana sirawa da sati 1 zuwa 2, kar ya wuce 14 days kamar yadda muka yi magana na masara.
sai a zo a yi layi in ka ja zani ka ja layi ka yi dan rami line sai ka zuba takin ka sai ka rufe kagan cijiyoyin soyabin naka nan zai penetrating ko ina so ba inda in ka zuba taki za ce zai zo na west so haka ke ake saka taki ma soyabin ma wake ko ma gyada. Wani abin da za mu gane kuma shine in ka saka taki son daya ya isa, dalilin shine phosphorus P in nan baya wasewa a kasa sosai in ba dai wai ruwa ne ya zo ya wanke ba, amma wai ka saka kawai sai bata a'a zai wuya. Nitrogen da na cikin DAP ko na cikin shi NPS da za ka yi amfani da shi ba zai yayin da yana batawa soybeans naka na girma ya kai stage da roots za su fara converting atmospheric nitrogen ya fara kara sinadari kuma nitrogen a kasan gonanka sai fara amfani da shi karan kanshi kafin ma har ya zo ya yi girma har a kai lokacin da za a girba shi.